The first question is sent by Ahmad Tariq Mubashir Sahab from Dhaka. He says that Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam mentioned his 16 similarities or resemblance with Jesus in his book Tazkirah-tul-Shahadat. And 16th one is he says that Jesus was born without touch of any father. So in this way he is similar to Adam. Hazoor says, I am also born with a twin sister, and in this way I am similar to Jesus and Adam. So the questioner asks, he wants to know that Hazoor, could you kindly enlighten us, what is the resemblance here in fact? I don't remember this particular reference, but I can explain in another way the two resemblance with Jesus. You know, according to the traditions, Hazrat Isa alayhi salatu wassalam was born without a father, and his example was like, according to the Holy Quran, is like that of a mu'mineen. How could a mu'min be similar to Jesus while mu'mineen are born with fathers? So that's a very deep point to be considered. I think Hazrat Masih may have been explaining that in a way which is very difficult to understand. You know, whenever a person desires a higher status with God, he suffers deeply from within, because he does not want Satan to have any influence on his desire. That is the case very similar to Mary. She was suffering deeply and did not want any wrong person, any devilish touch to her desire. This is how Jesus was born, without the touch of internal sexual influence. So this is exactly how the Holy Quran says that mu'mineen are like Mary, and how can they be like Mary? Quran Kareem nikale na hawala. You, all of you are men, you are not like Mary. But if you hope for a higher status with Allah and don't want a satanic touch in your desire, only then you can be like Mary. So the Holy Quran's reference is very strange, that speaking of Mary, the Holy Quran begins to speak of he, while Mary is a she. In fact, the Holy Quran refers to the child within, that is the child which is born without the satanic touch, after suffering a lot, like Mary did. Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. First of all, this is the lower status. She was under an oppressor and a dictator, the cruelest person of the time. But she said, "Oh Allah, save me from the bad influences of this person and let me keep my faith alive." And that is why she says, "Build me a house in the Jannah." So this is the first example of believers, despite the most despotic rules, like in Pakistan for instance, they keep their faith alive. This is the lowest type of movement. Despite this, the fact that it's a very great sacrifice, but still it's the lowest type of movement. The next is again, وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا
فنفخنا فيه من روحنا وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ترجمہ کریں ہی کا. And the example of Mary, the daughter of Imran, who guarded her private parts, is her chastity should be said. Yes. So we breathed into him of our spirit, and she breathed into him. Speaking of Mary, the Holy Quran says breathed into him, which means that the Jesus is born, and that is to say the mu'min who rises to a higher status, Allah breathes into him, does not permit Satan to speak or to breathe into him. So we breathed into him A of our profound spirit, book, this Holy Quran, amazingly, huh? and she fulfilled in her person the words of her Lord and his books, and was one of the obedient. Right. So this is what I know, remember, but what about the 16th example? I'm not sure what Masih is talking, but it is the most important example that he was made a Masih, and from many ilhamat of Masih, it can be proved that he went through a deep stage of internal suffering. And again, there was a ilham which spoke of no menses will be shown. Speaking of Masih Maud, the mullahs make a huge cry about it and laugh. Look at him, no menses is shown. But this is the case of Jesus born in Mary, in himself. And they were looking for menses, womanly signs. But no womanly signs will be shown to them. Understand the point? প্রশ্নটা ছিল ঢাকা থেকে পাঠানো হয়েছে। প্রশ্ন হলো হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তার পুস্তক তাজকিরাতুল-শাহাদাত আইনে পূর্ববর্তী মসিহ আলাইহিস সালামের সাথে নিজের 16টি সাদৃশ্য বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে 16তম সাদৃশ্যটি হলো বিনা পিতার জন্ম নেয়ার দরুন তিনি ঈসা আলাইহিস সালাম অর্থাৎ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম হযরত আদমের সদৃশ্য ছিলেন। তদ্রূপে আমিও যমজ জন্মগ্রহণ করার দরুন হযরত আদমের সদৃশ্য। এ বিষয়ে হযরত اقدسের নিকট বিস্তারিত ব্যাখ্যার অনুরোধ করা হয়েছে। হুজুর বলেন যে আমার ঠিক মনে নেই যে 16তম যে সদৃশ্য যেটা 16 নম্বর সেটি কি, কিন্তু কোরআনে কারীমে এবং বিভিন্ন অন্যান্য রওয়ায়েতে দুটো মিলের কথা হুজুর উল্লেখ করেছেন। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সাথে পূর্বের মসির বা সাধারণ মুমিনের সাথে পূর্বের মসি এবং তার মা হযরত মারিয়ামের সাথে। আসলে হুজুর বলেন যে মুমিন যখন আল্লাহ তাআলার সাথে আল্লাহর ভালোবাসা তালাশ করে, আল্লাহর ভালোবাসার সন্ধান করে, খোদার মোলাকাতের সন্ধানী হয়, তখন মুমিনকে বিভিন্ন কষ্টের স্তর দিয়ে অতিবাহিত হতে হয়। আল্লাহর খাতিরে, আল্লাহর ভালোবাসার খাতিরে অসাধারণ সে কষ্ট সহ্য করে, যেন সে শয়তানি স্পর্শ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে, আর শয়তান যেন তাকে প্রভাবিত করতে না পারে, এবং আল্লাহর সাক্ষাতের পথে যেন কোনো প্রকারের শয়তান বাধ সাধতে না পারে। হুজুর আকদাস কোরআনে কারীমের সূরা তাহরিমের আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে দারাবাল্লাহু মাসালাল লিল্লাযিনা আমানু ইমরাতা ফিরাউন قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين। মুমিনদের সাথে কোরআনে কারীমে দুজন মহিলাকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ আল্লাহ তাআলা পেশ করেছেন। প্রথম জন হলেন হযরত আসিয়া, ফেরাউনের স্ত্রী, একজন জালেম, অত্যাচারী এবং স্বৈরাচারীর অধীনে তিনি জীবনযাপন করেছেন, এবং সেই অবস্থার ভিতর থেকে তিনি নিজের ঈমানের হেফাজত করেছেন এবং শয়তানি কোনো প্ররোচনা বা প্রভাব
তাকে স্পর্শ করতে পারেনি এবং খোদার সাক্ষাতের জন্য এটি মুমিনের প্রথম কষ্ট যা একজন মুমিনকে সহ্য করতে হয় এবং সেটি মরিয়ম আসিয়ার অবস্থার সাথে মুমিনের এই অবস্থাকে তুলনা করা হয়েছে কোরআনে কারীমে এবং প্রত্যেক মুমিনের প্রারম্ভিক অবস্থার সাথে আসিয়ার এই অবস্থার মিল থাকে। তার তুলনায় উন্নত যেই দৃষ্টান্ত কোরআন পেশ করেছে সেটি হলো হযরত মারিয়ামের, ওয়া মারিয়াম ইবনাত ইমরান আল্লাতী আহসানাত ফারজাহা, যে মারিয়াম যিনি নিজের লজ্জা গাহের যিনি নিজের সম্ভ্রমের হেফাজত করেছেন এবং কোন শয়তানি প্রভাব তাকে প্রভাবিত করতে পারেনি এবং সেখানে আছে আল্লাতী আহসানাত ফারজাহা ওয়া নাফাখনা ফীহি মির রূহিনা, যে আমরা তার ভিতর আমাদের আত্মার ফুৎকার করেছি। এখানে যে তার ভিতর শব্দ ব্যবহার হয়েছে, কথা হচ্ছে মরিয়মের, কিন্তু সর্বনামটি ব্যবহার হয়েছে পুল্লিঙ্গ, পুরুষের দিকে এখানে ইশারা। তো এখানে পরিষ্কারভাবে মহিলার কথা বলা হচ্ছে না, বরং মরিয়মী বৈশিষ্ট্যে যে পুরুষ নিজের হেফাজত করে তার ভিতর আল্লাহ তাআলা ঈসাই বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করেন এবং তা থেকে এক ঈসার জন্ম হয়। তো এটি ছিল হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মিল পূর্বের মসির সাথে। তারপর হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যখন পবিত্রতার চরম মার্গে পৌঁছেছেন, পবিত্রতার শীর্ষে পৌঁছেছেন, আল্লাহ তাআলার খাতিরে সকল প্রকারের দুঃখ এবং কষ্ট সহ্য করেছেন, কোনো দুর্বলতা তার প্রকাশ পায়নি, তখন তার ভিতর থেকে সেই ঈসাই আত্মার জন্ম হয়েছে এবং তিনি ঈসা হওয়ার দাবি করেছেন। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সম্পর্কে হুজুর একটা মসিহ ইসলামের একটা ইলহাম শুনিয়েছেন যে হযরত মসিহ ইসলামের ইলহাম হলো তার কোন যে স্রাবের যে রক্ত, সেই রক্ত মানুষকে দেখানো হবে না, অর্থাৎ mullahs are looking for menses because he is talking of his being a Maryam. No menses will be shown to the mullah. That is to say, Allah will save him from this laughter, etc. অর্থাৎ মোল্লারা হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দুর্বলতা তালাশ করছে। আসরাব মানে হলো মানুষের সহজাত স্বভাবজ দুর্বলতা। মোল্লারা হযরত মসিহ ইসলামের সেই দুর্বলতা তালাশ করছে তাকে এবং তার জামাতকে বদনাম করার জন্য, দুর্নামের জন্য। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলছেন যে এই ধরনের কোনো দুর্বলতা তারা খুঁজে পাবে না এবং ইনি সম্পূর্ণভাবে পাক হবেন, পবিত্র হবেন। যেভাবে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম মরিয়মী পবিত্রতার কারণে হযরত ঈসার জন্ম হয়েছে, অনুরূপভাবে হযরত মির্জা সাহেবের পবিত্রতার কারণে তার ভিতর থেকে ঈসার জন্ম হয়েছে। Once there was a delegation from Karachi with quite a few mullahs, extreme mullahs, with obnoxious, talk about Masih Maud ﷺ came. And I remember in those days, sometimes I used to sit in question answer sessions from morning till late at night. So it was after Isha that they brought them to the mosque. And there this mullah became very obnoxious, said something which I cannot repeat about Masih Maud ﷺ, and said, show me how he became a lady and how the menses came and this and that. He was absolutely obnoxious. So I stopped and I said, first of all, let me ask you a question. If you call him a lady, at least it is like Maryam, in which she was quite chaste. No intercourse, etc. was possible. It's out of question according to the Holy Quran. But still, you call yourself a mu'min. So you can't be a mu'min of that high rank. At least you can be a mu'min of Pharaoh, like Pharaoh's wife. So first tell us what Pharaoh did with you. If you are a mu'min, he must have done something with you. He just disappeared like that. And this is the answer to be given to these mullahs. In both places Allah speaks that this is the example of a mu'min. So all believers who call themselves mu'min, they should be either like Pharaoh's wife or like Jesus' mother. In the second example is very pure. In the first example, they have to prove
Like they ask us, what did Pharaoh do with him when he was a Pharaoh's wife? Understand the point? So when I hit back like this man just disappeared from the mosque. হুজুর বলেন যে এখানে এই ধরনের আপত্তি যখন করে অবান্তর ভিত্তিহীন, তখন তাদেরকে হযরত আকদাস তার পূর্বের জীবনের ঘটনা শোনালেন যে একবার করাচি থেকে একটা প্রতিনিধি দল এসেছিল মোল্লাদের, আর তাদেরকে আনা হয়েছে মসজিদে এশার পর। তো সেখানে এক মোল্লা হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সম্পর্কে অত্যন্ত নোংরা ভাষায় কথা বলে। হুজুর বলেন যে আমি এটি এখানে উচ্চারণ করতে পারবো না। বাজে কথা বলার পর তাকে আমি ধরলাম কোরআনের আয়াতের আলোকে। কোরআনের যে আয়াত এখন তেলাওয়াত হলো, সেই আয়াতগুলোর প্রথমটিতে ওই সেই ব্যক্তির প্রশ্ন ছিল যে আচ্ছা আমাকে বলুন তো দেখি যে মির্জা সাহেব একজন পুরুষ কিভাবে মরিয়মের মতো হতে পারেন, এক মহিলা তিনি কিভাবে হয়ে গেলেন, আবার তার মাসিক স্রাবও কিভাবে আবার আরম্ভ হলো। এই ধরনের নোংরা কথা বলার পর হযরত আকদাস বলেন যে আমি তখন তাকে পাল্টা আক্রমণ করলাম। আমি বললাম যে ঠিক আছে, আপনি যদি মরিয়ম হওয়া পছন্দ না করেন, কোরআনে কারীমে এর পূর্বের একটি আয়াত আছে, সেই আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন যে যদি তুমি মুমিন হও তাহলে তোমার দৃষ্টান্ত দুজনের সাথে দেয়া যাবে। প্রথম জন হলো আসিয়ার সাথে, ফেরাউনের স্ত্রী, আর তার তুলনায় যদি উন্নত মুমিন হতে পারো তাহলে তুমি মরিয়মের মতো হতে পারো। কিন্তু আপনারা তো মরিয়ম হওয়া পছন্দ করেন না, নিম্নমানের মুমিন থাকতে চান, তাহলে আপনি আসিয়ার মতো হলেন। তো আসিয়া হিসাবে আপনি ফেরাউনের স্ত্রী হলেন। তো আমাকে এটা বলুন যে ফেরাউন আপনার সাথে কি 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 করেছে। যদি ওই কথার উপর আপত্তি করতে হয় তাহলে আমার এই কথার উত্তর দিন। মোমেনকে হয়তো যদি কেউ মোমেন হয়, আপনি যদি ন্যূনতম মোমেন হয়ে থাকেন তাহলে আপনি হয়তো আসিয়ার মতো হবেন, না হয় মরিয়মের মতো হবেন কোরআন কারীমের এই আয়াত অনুসারে। তো এই কথা বলার পর সেই মোল্লা সেই অধিবেশন থেকে উঠে চলে গেছে। I had to do it to him, he was so obnoxious, speaking bad language about Masih Maud. So I had to give him a lesson. And as I assure you, he just disappeared, never to be seen again. হুজুর বলেন যে আমাকে এই পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছে, কারণ হলো সে বড় নোংরা ভাষায়, নোংরা ভাবে, বিশ্রী ভাবে হযরত মসিহ মাউদ ইসলামের উপর আক্রমণ করেছে, আর আমার পাল্টা উত্তর শুনে সে মজলিস ছেড়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে।